Live is interesting. Oh, so we're live. Yeah, so thank you guys for joining us, and thank everybody, all of our panelists and friends here. I'm Rosa Hernandez. I'm with Dream Alliance Oklahoma Tulsa, and I'm joined today by our friends from New Sanctuary Network, the TU Immigration Law Clinic, and a couple of other friends, Amanda Peregrina and Miriam Martinez. And we're just going to have a very, casual discussion on immigration topics here in Tulsa, 287G, the IGSA and what happened with that late last month, and a couple of other topics that have been in the headlines recently here locally in Tulsa. So yeah, thank you guys all for joining us, and I would definitely love if all of our panelists could introduce themselves. We could start with Linda Allegro. Linda Allegro, la red Nuevo Santuario, New Sanctuary Network. Amanda Peregrina, activist, just activist. Miriam Martinez, también activista y trabajo para una de las escuelas aquí locales en Tulsa, por eso estamos en esta conversación. Miriam Marton, I am with the TU Legal Clinic. Awesome, and I do want to give a super special thank you to Jessica, who is in the background, and the, magic behind, these panel discussions. She is the only reason some of these actually happen is because she's the only tech savvy one of us. But yeah, so let's go ahead and kick off our discussion for today. So a couple of weeks ago, we heard news about the IGSA contract here in Tulsa County being, either terminated or something was going on with that in the headlines. So, Miriam Marton, do you want to go ahead and give us a briefing on what exactly happened with that? Because it was just everywhere, and it tends to get very confusing. So, ahorita nomás vamos a cubrir un poco de lo que ha pasado en las semanas pasadas. So, ahorita le pregunté a Miriam Marton si nos puede decir un poco sobre lo que pasó con el contrato de IGSA en el condado de Tulsa, en el condado de Tulsa. But yeah. Go for it, Mimi. Okay. So thank you, Rosa. So to be clear, before June 12th, the Tulsa County had two different contracts with ICE. Para aclarar esto un poquito, antes de junio 4, en Tulsa había dos contratos que estaban actuando en la cárcel de Tulsa. Both contracts could be terminated at any time. Cualquiera de los dos podría haber sido terminado en cualquier momento. So the two R's, Rosa mentioned, the IGSA is one and the 287G is the second one. Y de los que mencionó Rosa anteriormente, el IGSA es uno y el 287G es el otro contrato. Okay, so on June 12th, we received notice that Tulsa County would not be renewing one of the contracts, the IGSA. En el junio 12 recibimos la notificación de que el condado de Tulsa ya no iba a renovar uno de los contratos que estamos hablando del IGSA. This is a big victory for our immigrant community. Y esto es una victoria para nuestra comunidad inmigrante. The IGSA is the contract where the federal government would pay Tulsa County $69 a day per detainee held at our local jail.
El IGSA es un contrato por el cual el gobierno federal ICE le estaba pagando al condado $69 por cada detenido que tuviera en la cárcel de Tulsa. It's the contract that allows people to be held in our jail until their immigration proceedings are done, which can be months or even over a year. Y este contrato era lo que permitía que pudieran estar hospedados en nuestra cárcel, por decirlo de alguna manera, hasta que su proceso con ICE pudiera terminar. Y esto podría tomar meses, semanas, a veces hasta un año. So, it wasn't, let's see. So, it is also the contract that really turns our jail into an ICE detention center. Y este contrato es el que en realidad convierte a nuestra cárcel en un centro de detención de ICE. Right. So, and the other contract, though, it's really important to understand that the 287G was just renewed for another 3 years. El otro contrato, el 287G, ese se acaba de renovar por otros 3 años. So what that means is that the Tulsa County taxpayers, all of us, are still paying for the sheriff's deputies to enforce federal immigration law. Y lo que esto significa es que otra vez el condado de Tulsa sigue pagando a ICE para que los agentes del sheriff puedan ser entrenados y se conviertan en alguna forma en agentes de ICE. So it still means if you are arrested and you were not born in the United States, you're going to be interviewed by a sheriff's deputy at the jail who has been deputized as a 287G officer. O sea que si tú eres algún inmigrante que no nació en los Estados Unidos, automáticamente te van a presentar a un agente del sheriff que está nombrado o que tiene ese nombramiento como agente de ICE también. And at that point, you would be put on what's called an ICE hold. Y en ese punto te van a poner en una detención de ICE. And so there was no chance for your family or for any of our organizations to get you out of jail because once the criminal or traffic violations that you were arrested for are done, you were immediately transferred to ICE custody under the IGSA. Y con esto lo que quiere decir es que tu familia ni nadie podía hacer nada por ti, porque una vez que cumplieras con la sentencia que tenías por el delito cometido federal o de la ciudad, inmediatamente estabas ya en una detención de ICE y entonces ya no se puede hacer nada. ICE es el que toma control. Yeah. And so we still have the 287G agreement that we want to fight to get canceled. Por eso mismo es que queremos que se cancele ese contrato 287G que aún tenemos y que es el que estamos luchando para que se cancele. So while we applaud the Tulsa County Board of Commissioners for not renewing the one contract, we want them to understand that the 287G also is very destructive to our immigrant community. Y por eso es que estamos pidiéndoles a los comisionados de la ciudad de Tulsa, que son los que pueden terminar este contrato 287G, que sigue siendo un contrato que está lastimando de una manera bastante grave a nuestra comunidad. And we know that the sheriff likes to say the 287G is necessary to get the bad guys off the streets. Al sheriff le encanta decir que el 287G es un contrato que sirve para quitar a los malos de nuestras ciudades. But that's not actually quite the whole story. Pero en realidad esa no es realmente la historia verdadera. In Oklahoma, under Oklahoma law, if I'm arrested and I am foreign born and I'm arrested for a DUI or a violent crime, law enforcement is already required to call ICE. Por ejemplo, en Oklahoma, en el estado de Oklahoma, si yo soy arrestado por cualquier delito, ya sea un DUI o cualquier otro delito,
el Estado automáticamente, en cuanto yo llego a la cárcel, tiene la obligación de notificar a los agentes de ICE. And so what this means, and what we've seen over and over again, are our immigrant community being swept up in 287G and ending up deported for things like, which started out as like a traffic violation or a misdemeanor. Y lo que estamos viendo vez tras vez es que estando el 287G, en lugar de que nada más se le notifique a ICE, nuestros inmigrantes automáticamente por cualquier cosa, incluso una detención de tráfico, entran en este contrato 287G y pueden ser deportados. To be really clear, none of us are advocating that someone who commits a crime shouldn't face some kind of consequences. Y para ser muy claros, no estamos realmente empujando ni estamos promoviendo que nadie que comete un crimen pueda ser liberado sin consecuencias. So if you run a red light, if you don't use your turn signal, if you don't renew your plates, we understand that all of those carry certain fines or even time in jail. Por ejemplo, si tú te pasas un alto o si tú estás manejando sin un seguro o si te pasas, o sea, te diste una vuelta en donde no tenías que haber dado vuelta o cometes cualquiera de estos delitos, necesitas tener una consecuencia, necesitas poder pagar la consecuencia correspondiente al delito que cometiste. But what we are absolutely against is that if someone is arrested for a traffic violation, that arrest should lead to fines or time in jail. It should not lead to a deportation. Pero también estamos determinando que si, por ejemplo, a un delito le corresponde pagar una multa o a lo mejor pasar unos días en la cárcel o cualquier cosa así, que eso sea lo que le corresponde a todo el mundo y no necesariamente que eso te lleve a ser deportado. So what the 287G does, no matter how long you've been in the United States, no matter if your entire family is here, no matter if you have little kids that you care for. Y lo que hace, por ejemplo, el 287G es que sin importar cuánto tiempo llevas viviendo en los Estados Unidos, sin importar si tienes hijos aquí, sin importar si tu familia, por ejemplo, son nacidos aquí, las consecuencias son diferentes. So it doesn't matter that you can still be removed. And we have watched way too many of our community's families being torn apart because of this 287G. Y entonces al ser removido, hemos visto vez tras vez en múltiples ocasiones cómo lo que hace este contrato 287G es separar a las familias y destruir a las familias. Okay, so we can move on, and then if people have questions, I'm happy to answer them at a later point. Thanks, Amanda. Si alguien tiene preguntas, por favor, siéntanse con toda la libertad de hacerlas. Y las vamos a ir contestando conforme las vayamos recibiendo. Yeah, thank you so much, both Mimi, for that very, simple explanation as to, what both 287G and Did I freeze? Yeah, but again, thank you both again for that discussion. Amanda, also thank you so much for that incredible interpreting that you're doing. I mean, you're doing it better than I probably could. You're amazing. But yeah, no, we can move on. And again, if anyone has any questions, please submit them in the comments section. And we will answer those questions either as they come in or towards the end of our discussion. But yeah, so we can move on to another point of discussion that we really just kind of wanted to talk about. And again, this is a, discussion. It's a laid back discussion, very casual. Nomás muchas gracias a las dos mujercitas, Martin y Peregrina, por
la explicación de qué son los contratos del IGSA y el 287G y qué ha pasado con esos contratos en el mes pasado. Ahorita vamos a movernos a otro tema que queremos cubrir el día de ahora. Y si tienen cualquier pregunta sobre el tema de los contratos de ICE o de otros temas que vamos a cubrir el día de ahora, por favor, submítalos en los comentarios y nosotros les damos respuestas a las preguntas que ustedes submitan durante el tiempo que estamos hablando o al fin de nuestra plática. So el otro, the other topic that we did want to cover was the presence of Vic Regalado at the Trump rally that Trump held here in Tulsa a couple of weeks ago. El otro tema que queríamos cubrir es la presencia de el Sheriff Vic Regalado en la junta, how do you say rally? en el meeting de... En el meeting, la junta de Trump, cuando él vino a Tulsa hace unas pocas semanas. El sheriff de nosotros, el Vic Regalado, fue y habló durante esa junta donde había cientos de personas ahí soportando, apoyando al presidente Donald Trump. Y nosotros vemos que eso es un poquito de un problema aquí en la comunidad. Digo aquí, es un problema que él tome ese stance. Esa posición. Thank you. My Spanish is really bad today. So again, the next topic that we wanted to cover was, Trump, Sheriff Vic Regalado at the Trump rally. It's a little bit of a problematic stance, especially with the situation and what all is going on here in Tulsa, especially with our contracts, the 287G contract and the IGSA and everything that's happening as well right now with the, as we're supporting our brothers, sisters, and siblings in the Black Lives Matters movement as well. But yeah, did anyone watch his comments that he made at that rally? And what do you guys think about it? So I did watch it. It was hard to watch. But the issue that I have with the sheriff taking the stance is that, like you said, is problematic in our community, especially when you have Eric Trump going out there and talking about build the wall, and people are chanting build the wall or deport them all. That's a big problem when you have somebody that's claiming to be for that community and is taking this stance. So el problema que yo tengo con Vic Regalado, especialmente cuando está tomando posiciones en la rally del presidente Trump, es, por ejemplo, cuando su hijo Eric Trump empezó a hablar sobre el hombre que tenía el traje del muro, y la gente estaba diciendo, hagan el muro, depórtenlos todos. Cuando una persona dice que está para la comunidad y toma ese tipo de posición, especialmente en política, y él ha sido muy claro todo este tiempo durante la posición que él tiene de la política, ese es el problema que yo tengo personalmente como una persona de la comunidad, como una persona inmigrante. Ese es el problema que yo veo, cómo una persona puede ser tan hipócrita y decir, soy para la comunidad, estoy aquí para ustedes, y eso no es cierto. So it's how can somebody be, so a hypocrite, for lack of a better word, but it's being a hypocrite, saying I'm here for the community. I talk to the community. I don't hear any issues when you're representing and you're taking a stance with racism. Definitely, and I definitely agree with you on that, especially because un hipócrita siempre dice una cosa, Vic Regalado, y luego voltea y hace otra cosa.
se contradice él mismo. Y a veces yo ni pienso que él sabe lo que está haciendo, pero ahí él. Igual quería ver los pensamientos de usted, Linda. ¿Qué piensa de lo que pasó o lo que dijo nuestro sheriff Vic Regalado? I would like to hear Linda Allegro's stance as well, and I do agree with Mimi that it's, he is very hypocritical in a lot of what he says and does, and sometimes I don't even, think, he may think what he does through, and, that might be what he wants to do, but, he says he stands for the immigrant community, but in reality, we're not seeing that at all. Yeah, thanks, Rosa. I was really taken aback that he was one of the key speakers lined up to introduce Trump at the rally. To tell you the truth, I was really surprised that he was there in uniform. Someone actually, I didn't catch that part I was trying to follow the rally live. I didn't know that Regalado had spoken, and somebody shared the video with me. I was really surprised. It was a really energetic kind of speech, a full endorsement of Trump. And I just felt like it was really insensitive because it wasn't just any rally. We know it was a rally that was originally scheduled for Juneteenth in Tulsa, Oklahoma, where we had this horrific, massacre. It just signaled that the sheriff was on board with all that on that weekend when so many people were really hurting. It came across very insensitive. En mi opinión, me sorprendió mucho de que el sheriff estaba ahí, ¿verdad? Apoyando a Trump en su manifestación, en su campaña. Más que nada por el fin de semana que escogieron el fin de semana muy delicada, o sea, era el Juneteenth, ¿no? Era un día de celebrar y reconocer, ¿verdad? La libertad de la esclavitud, y que hayan escogido ese fin de semana dolió mucho, me parece. Sí, exacto. Y cuando en lo que estamos en este tema, de lo que está pasando con nuestra comunidad, nuestros hermanos en la comunidad negra, y cómo nosotros apoyamos a ellos, lo que discutimos hace rato, que Vic Regalado dijo que nosotros apoyamos mucho a nuestra policía, pero nuestra policía a veces no nos apoya a nuestras comunidades, y es lo que vemos mucho en nuestras comunidades de color, con nuestros inmigrantes y a nuestra comunidad negra igual, aquí en Tulsa. So, es un tema muy... es un tema grande que necesitamos todos pensar en realidad qué es lo que nuestra comunidad en realidad apoya, en vez de nomás tomar lo que ellos nos dicen y tomarlo así, sin preguntar, sin nada. Necesitamos nosotros en realidad ver y buscar la información real que ellos están, de lo que ellos están haciendo y lo que ellos están apoyando, en vez de nomás creer lo que todos dicen a veces. Yeah, and just to add to that point, Rosa, I mean, the sheriff came across as a politician, and that's concerning. I mean, we need our law enforcement to be out there, not having a political agenda. We need our law enforcement to really take care of the community, and to put public safety first. And it just felt like he really came across as a politician, and of course he is an elected official, whereas the police chief in Tulsa is appointed by the mayor, but the sheriff is an elected position. But I mean, it was a very political position on his part to get out there on that rally. He came across as a politician, and that is going to frighten a lot of people. Like, wait a minute, what is your role exactly? Yeah. So, quería añadir que, o sea, cuando el sheriff también habló en el rally de Trump, él se presentó como un político, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el rol del sheriff? El rol del sheriff es como una autoridad policial
debería de encargarse más que nada del bienestar público, pero para él lanzarse como político nos hace sentir a muchos nosotros, nos hace sentir incómodo. Y yo creo también que una de las cosas importantes, muy importantes es que estamos tratando de que nuestra comunidad pueda confiar precisamente en esas autoridades que están ahí para protegerlos. Eso ha sido uno de los graves problemas, incluso con la policía y más con el sheriff. Mucha gente no hace la diferenciación, o sea, no entiende cuál es la diferencia entre la policía y el sheriff. O sea, para ellos todos son autoridad, todos son de alguna manera, representan a la ley. Y si nosotros estamos tratando de crear una confianza en que la ley está ahí para protegerlos y de que cuando están sufriendo o siendo víctimas de algún crimen o están siendo testigos de algún crimen, van a poder estar acercándose a la autoridad para reportar. Con este tipo de situaciones estamos otra vez rompiendo esa comunicación. So we're trying to say that we're trying to build that connection and that confidence in our community with the authorities. And people don't understand the difference between the police and the sheriff. So they all represent the law. And if at any point we have these authority, being as someone that's against our community, how are we going to tell them to trust and to be reporting when they are being victimized or when they are witnessing a crime? How can we build that if they are seeing that authority that it's there to protect them, it's really against them? So. Si puedo añadir algo más, yo, por ejemplo, trabajo para un lugar donde el sheriff está presente siempre. He tenido estudiantes que me dicen, le tengo miedo al sheriff. Me voy a ir por la entrada de la salida de atrás en vez de salirme por enfrente porque me da miedo que me paren y me piden aseguranza y me arresten y me deporten, ¿no? Cuando yo he dado esos ejemplos, lo que me ha dicho Vic es que estoy exagerando o que no es cierto. Okay? So, como yo, una persona de la comunidad y una persona que trabajo para la institución, puedo decir, no, vas a estar bien, no te va a pasar nada, cuando tenemos al sheriff representando y tomando una posición política contra alguien que ha dicho y ha hecho muchas cosas racistas contra la comunidad latina y más con la comunidad inmigrante. So what I was just talking about is, for someone that works for an institution, I have students that have expressed that they are scared, that they want to take the back entrance exit because they don't want to go through the front and they don't want to encounter the sheriff. They're fearful. I have students that have said those things, and when I voice those things, I have been called a liar or that those such things don't exist. Because Vic constantly communicates with our Latinx community. So how I, as an individual, can tell my students, hey, you don't have nothing to worry about. You're going to be fine. You're safe here. This is a safe place. When you have someone taking a political stance against another individual that has done crazy amount of racist things against the Latinx community, especially the immigrant community, like trying to take DACA away. So, that sends a powerful message. And I don't think people realize the fear that our students are on. So one thing that I want to encourage, if you're a student or if you're a parent, share your story. If you had any, if you have any fear whatsoever, let one of us know so we can record, we can document and share that with the people basically in power and position. So lo que yo estoy pidiendo es que si usted es un padre, un estudiante, un miembro de la familia, una persona de la comunidad, si ha tenido una mala experiencia o si tienen miedo de la policía o del sheriff, que nos den a saber, porque nosotros podemos documentar esas historias. No tienen que necesariamente ser ustedes quienes las dicen, pero las podemos documentar y usar eso como una manera de explicárselo a las personas que tienen, que están en poder o que tienen o que pueden hacer algo sobre la situación.
I think that's one of the most dangerous things about this, about Vic and speaking at that rally. Amanda, I'll let you translate that Yeah. first. Yo creo que eso fue precisamente una de las cosas más peligrosas acerca de Vic hablando en este rally. Is that he paints a picture, don't worry, it's safe, you're not going to be deported for a traffic ticket. But the reality is, under the law, he doesn't have the authority to decide who can stay in the country and who gets deported. Y aunque él pueda decir, no se apuren, es que no los van a deportar por una violación de tráfico, cualquier cosa así, en realidad él no tiene ninguna autoridad ante la ley para poder tomar este tipo de decisiones. So as long as he has the 287G agreement with ICE, that means that members of our community are at risk for being torn apart for their families for little or minor crimes or traffic violations. Y mientras él esté en poder de ese contrato 287G, lo único que significa es que hay ese riesgo de que nuestras familias puedan ser separadas y que los elementos de nuestra comunidad puedan ser deportados. Yeah. So, can I add something? Yeah. One thing that Vic has said, and he said it at the statement with the county commissioners, was that people with DUIs, I think that was the lesser crime that he mentioned, but the ones that he mentioned was rape, murder, very serious crimes, robberies, and I know people in that community. I recently shared a story with Miriam Marton about a former student of mine that are not committing the serious crimes, or their charges were dropped, but because they have an ICE hold and they don't qualify for anything, now they're being deported. So, like I said, it's very important to share those experiences. If you know someone, or you are related to someone, or you were affected by this contract, because that is sharing those stories is what really is going to get attention, right? We've seen this with the Black Lives Matter movement, and people are sharing their stories, sharing their experiences, and that's how that is getting attention. So, una de las cosas que Vic ha dicho varias veces es que las personas cuales ellos arrestan y deportan son personas que han cometido, que han matado, que han violado, que han robado. Lo menos que él indicó era que han tenido un DUI, pero yo conozco personas, y ustedes conocen personas, que ese no ha sido el caso, que los pararon por no tener licencia o no tener aseguranza, o la placa estaba vencida. So, es tan importante contar esas historias o decírselas a alguien, porque es como vamos a agarrar atención, como vamos a tener atención, como lo que estamos viendo con la comunidad la comunidad negra, que están compartiendo sus historias, y es como los cambios están pasando. So, les pido por favor que compartan sus historias, que se las cuenten a alguien. Puede ser de las personas que están aquí, nos pueden mandar un mensaje en Facebook, pero eso es muy importante porque es como vamos a poder hacer cambios. De hecho, secundando un poquito lo que tú dices, es importante, por ejemplo, si ustedes no tienen voz, que nos permitan ser su voz. Porque finalmente una de las cosas que ha utilizado tanto Vic Regalado y que desafortunadamente, bueno, empezando por la cabeza, por el presidente y por mucha gente, manejan las historias de tal manera que nada más ponen en altavoz las cosas que son graves. Y no están diciendo todas estas cosas pequeñas que están sucediendo. Entonces, mucha de la comunidad blanca que podría apoyarnos y que está en esa línea entre será o no será cierto, no se enteran de la otra parte de la verdad. Entonces necesitamos abrir esas verdades, necesitamos hacer que esas historias se conozcan y además darles a ustedes también opciones. Por ejemplo, muchas veces a lo mejor nosotros tenemos el contacto de a dónde tienes que reportar. Me ha pasado, por ejemplo, como maestra con mis estudiantes o con gente de la comunidad que conozco que de repente me dicen, es que yo reporté este caso, pero no ha pasado nada, no hacen nada, no nos hacen caso, no hay intérpretes, nos tienen relegados, llevamos tanto tiempo y esto ya se pasó al olvido.
Pero si nosotros sabemos, a lo mejor nosotros podemos o tener el contacto o buscar el contacto para que ustedes puedan ser oídos y para que entonces estas piedritas estén cayendo y cayendo y cayendo y entonces pueda realmente darse a conocer lo que está sucediendo con nuestras comunidades. So I'm just telling, sometimes we really need those stories. We really need to know those stories because our white members of this community that would be willing to help and that would be willing to support, they're just hearing part of the story. They're just hearing the part of the story of maybe Vic Regalado or the president or some people that don't know what's really happening with our community. So if nobody says anything and we cannot be your voice and we cannot be like dropping that little stone time after time after time, then nothing happens. And those voices are ignored and are shortened. I have some students or some families that come to me sometimes and tell me, well, I made a police report on this happening, but nothing happened, you know, and I've been calling and there's no interpreter for me. Nobody's hearing me. So they end up just dropping the case when that should be counting. So just as, for instance, with this girl, the soldier, Vanessa, until the community started, how many years passed and how many things have passed with other people that weren't heard until that community started to shout out because of this girl, and how many things are coming up because of this family that finally shouted out what was going on. So we need to make our voices heard. And if you're afraid and you don't want to talk, then count on us. We want to be your voice. We want to talk for you, and we want to make those connections on the people that really can help you. Yeah, definitely, Linda. I think you wanted to plug in. So go ahead, and then we'll get to that question here in a second. Well, what I think that as we continue to really sharpen our analysis about what 287G is, I think that one of the things, and I think Mimi Martinez was really alluding to it here when she talked about this sense of fear that her students have, that the sheriff is just always there hovering around, and I think this is something that even the Black Lives Matters really helped us to sharpen our analysis, and that is institutionalized systems of oppression, institutionalized racism, structures of oppression. 287G is that. It's built into, it's caked into the system, a kind of mechanism of control and regulation to silence, subdue, and make quiet individuals who are, in this case, mostly brown and Black bodies, in this case, immigrant voices. So just let me repeat that because this is a very important point. This is what I really wanted to share at the end, but since we brought it up, I wanted to delve into it. Lo que quiero decir es que una de las cosas que estamos viendo, estamos analizando, son estructuras raciales, cómo el racismo se viene a ser institucionalizado, ¿ok? Y programas así como el 287G son precisamente mecanismos para controlar y para mantener callado a una comunidad, para mantenerlo en silencio, para que no hablen y levanten la voz, okay? So in other words, this is just really important, and I kind of had a light bulb experience here this week about this issue, because I think that in our analysis, what we've been doing is we've been focusing on 287G as number one, the financial cost, okay? Number two, it's morally reprehensible. But the other point, and I think that as we sharpen our analysis, we need to continue to build, is the idea that it is squashing civic life. Because what's happening is that students who should be active, students who should be speaking up, community members and immigrants full of ideas. They come from traditions, rich traditions of thinking, of experience, but they can't share it.
their voice is silenced. They're suppressed, they're oppressed, and they're made to be quiet because of mechanisms of institutionalized racism like 287G that always hover above a sense of deportability, that always hovers above to make sure that you don't ever question or speak up. So I think that what I'd like to say is, as we build our analysis, that we talk about what's, and anybody that wants to celebrate diversity or celebrates democracy would want to get rid of 287G because it's a mechanism that silences voices, and it prevents people from really participating in civic life. You know, es solamente para decir que programas como 287, como siempre están ahí con un sentido de que pueden ser deportados, la gente no se suelta como para poder participar en la vida cívica como podrían hacer porque tienen miedo. Y ese silencio no los permite a ellos como liberarse en realidad. Y no solamente liberarse, contribuir ideas importantes que deberíamos de nosotros con manos abiertas recibir. You know, and the reason why I say this is because we did a lecture, we did a piece on liberation theology with Pastor Alvaro. You know, it was all in Spanish. Brilliant ideas. People were, you know, had experienced liberation theology in their home nations. They had a lot of things to say. I mean, people think, people read, people want to say something. But their question was, how do we organize? What do we do? And it's like, it's very difficult when you have an institutionalized system with mechanisms like 287G that are always there to silence you, always there to shut you down. So let's look at it. Let's look at institutionalized racism, structures of oppression, analyze those as we continue to sharpen our analysis about why we want to end 287G. Yeah, so there's a couple of things that I wanted to plug in myself, but that lecture with Pastor Alvaro was completely like mind-blowing in a theological sense. Like I've always had these, you know, those thoughts of like liberating the people and liberation of our Latinx communities and our indigenous communities, but just the power and the way that Pastor Alvaro really, really put everything, it just gave it so much more weight, and it was beautiful. It was beautiful. And to any of our Spanish speakers, I definitely suggest you go and you watch this and you actually listen to it, because even if you are, you know, even if you do agree with a lot of, you know, the social justice movements and liberation of the people and stuff like that, it was just so powerful just to listen to as well. Pero nomás quería decir unas cosas yo que entre esta semana pasada, la doctora Linda Allegro y el pastor Álvaro tuvieron una conversación sobre la liberación de la comunidad latina, Latinx, y era una conversación muy poderosa, y yo quisiera que todos de nuestros participantes ahora vayan y nosotros podemos poner el link para la conversación en un post en nuestras páginas más tarde, pero que en realidad escuchen la conversación. El pastor Álvaro puso todo en una manera muy poderosa, y creo que aquí está el link igual, pero era una conversación hermosa, era muy poderosa, y en realidad me sentía yo muy... I felt at home. It felt good. Se sintió bien escuchar esa conversación de alguien que es alguien, una persona de Dios. You know, it was nice to hear it coming from a person of God. Igual quería hacer otros puntos. Como Amanda estaba diciendo, you know, que en muchos casos nuestra comunidad inmigrante habla a la policía y a veces nada pasa, you know, algo malo nos pasa en nuestra comunidad y you know, como no nos hablan para atrás o nada de eso, y quisiera yo, you know, dejarles saber a la comunidad que hay otros lugares donde igual podemos hablar. Para la violencia doméstica podemos hablar a DEVAS.
el DVIS. Podemos hablar ahí y en realidad necesitamos estar ahí para nuestra comunidad cuando nuestra policía no puede estar ahí para nosotros, porque no nomás es la responsabilidad de ellos. A veces nuestra policía tiene mucho poder, tiene muchas responsabilidades entre nuestra comunidad que no pueden, no nos pueden ayudar a veces y les damos muchas responsabilidades a ellos. So nosotros necesitamos ayudarles a nuestras policías y nuestros departamentos de justicia a cuidarnos a nosotros igual y no ponerles tanto estrés a nuestros departamentos de justicia. Igual, por eso hablamos del tema de defunding the police. Porque a veces nuestro departamento de policía tiene muchos recursos en dinero que nuestras escuelas y otras comunidades podrían tener. Y para poder ayudarnos a nosotros mismos, en realidad necesitamos tener esa conversación de cuánto dinero tiene nuestro departamento de policía igual. Y cuánta responsabilidad les damos y por eso a veces están nuestros policías debajo de mucho estrés entre sus trabajos y eso no es bueno para ellos, tampoco para nuestra comunidad. Y también cómo están usando el dinero. So, yeah, sorry. What was that? Sorry. Es importante saber cómo se está utilizando el dinero. Como tú dijiste, ¿no? Hay muchas necesidades y por veces el dinero no se usa correctamente. Tenemos unos 10 minutos para nuestras preguntas de nuestra comunidad. Si usted tiene unas preguntas, por favor, submítalas en los comentarios. If you have any questions, we have 10 more minutes for a discussion with our audience. So please, if you have any questions, please submit them in the comments section. There was one question earlier from Jessica. ¿Con quién pueden contactar las personas? So who can people contact? En temas de like sharing your stories, I feel like this might be what that's getting at. Does anyone want to go ahead and take the question? So yeah, who can we share? Who can we contact? Un buen canal es Sanctuary Network, que eso sería un buen canal. Pero si ustedes tienen a cualquier otro lado, por ejemplo, algunos a lo mejor me conocen a mí, algunos conocen a Rosa o a Mimi, nosotros estamos también en Facebook. Entonces, si en un momento siéntanse con esa confianza, si nos conocen a nosotros, si sienten más confianza, nosotros vamos a tratar de compilar todas esas historias y de poner todo junto o de ayudarles a ustedes para buscar a dónde pueden recurrir, o sea, cuáles son esos recursos, lo que estaba diciendo Mimi antes, lo que, por ejemplo, Miriam Marton o Linda, cuáles son esos lugares, por ejemplo, si es violencia doméstica, si a lo mejor es alguna situación en la policía que no están encontrando, hay policías, por ejemplo, que están dedicados a la comunidad, como es el caso de Jessie Guardiola, que en un momento dado también nos puede ayudar, por ejemplo, a cuál conexión es la que necesitamos tener para poder hacer esto, los bomberos, o sea, en todas las áreas hay gente que nos quiere apoyar, pero muchas veces no estamos llegando ahí, o sea, por cuestión del idioma, no estamos llegando ahí, pero para poder compartir, yo creo que eso sería una buena posibilidad. No sé, les dejo. So if you want to share your stories, maybe the Sanctuary Network would be a good place to be sending your stories. I'm thinking on that. Maybe Linda can help me and tell me that that's okay. But anyhow, if you know any one of us, like if you know Rosa or Mimi Marton or me, you can share them with us too. We're all in Facebook. And we would be
willing to compilate all that, and to put it together, or to help you find the resources, like maybe you don't know where to go with something. And as Rosa was saying, not everything is on the police, but maybe we can guide you. Even sometimes, for instance, domestic violence, like it would be better to go first to DVIS instead of going to the police and making things worse. So I don't know, if you need counseling, we might know of counselors that can give you that help, or just to guide you in the right direction. So please feel we're trustworthy and we can help you find resources. So yeah, definitely. And you can reach out to anyone here on this stream. I'm sure we would all have our inboxes open to listening to you, and anyone who wants to share their stories. We definitely as a community need to make the room for each other, because when we do make room for each other, we're making room for us to grow, and we're making that room to empower each other. And that's really, really what we need in our community. We need to be able to share our stories and to feel heard and listened to and at home. So sí, si gustan decirnos sus historias, cualquier persona en esta stream, estamos en Facebook. Si usted es un amigo de nosotros o no, puede encontrarnos en Facebook y puede decirnos sus historias. Igual pueden estar aquí a una de nuestras juntas que tenemos, a discutir las historias que tenemos, si usted está, si se siente bien con esto igual. Pero es lo que necesitamos hacer, necesitamos empoderarnos y necesitamos hacer campo para todos en nuestra comunidad, porque cuando hacemos el campo para todos en nuestra comunidad, hacemos campo para que nuestra comunidad crezca y esté más estable y tengamos recursos igual. So, necesitamos nosotros en realidad encontrar el poder entre nosotros para decir nuestras historias. Yeah, and again, people, if anyone wants to share their stories, they could also, if they would be open to, they could hop on one of our panels and definitely have these discussions with us, because we always welcome, new people, and we need people to share their stories. But I think we need to move beyond just kind of a service mentality. I think that many, Latinx organizations, they're all basically built around these notions of just providing services, just providing resources. While that's very important and very valuable, we also have to be able to start talking about structures, and how to, when people talk about abolish ICE or defund the police, I know they seem like slogans but there's people that are trying to say the systems, the systems and the structures and the institutionalized systems are themselves very problematic. We have to understand how the structures work and how we can transform them. So when we say, for example, defunding the police, it's because we want to redirect that money to invest in communities. We have to change the structures. 287G is part of that structure of oppression, So it's not just about let's just give people resources and services. Let's also talk about the underlying structures. Lo que quería decir es que no solamente queremos simplemente hablar sobre recursos y servicios que podemos dar a la comunidad, aunque eso es muy importante y agradecemos enormemente a la gente que ofrece servicios. También tenemos que hablar de las estructuras que son opresivas. Cuando uno dice, por ejemplo, vamos a quitarle fondos a la policía, queremos decir, lo que queremos es poner esos fondos para invertirlos en la comunidad. Cuando hablamos del 287G, queremos eliminar ese contrato para poder crear un sistema que no es tan opresiva. Entonces, lo que quiero decir, tenemos que hablar de estructuras y la institucionalización del racismo y cómo podemos cambiar esos mecanismos.
really think that the systems approach is so important for another reason. Oh, I lost Amanda. No, okay, I'm getting back. Do you want to translate that first, Amanda, and then I'll. So the systems approach is really important for another reason. El poder acercarnos a estos sistemas es una razón muy importante. Because it's not just the criminal justice system or the immigration system. It's what happens when our families are put behind jail, right? Suddenly you're not working, you lose your job, you lose your house. And worst of all, if there's no one to take the kids, your kids go into foster care. So that there's all of these systems collapsing at once onto people in our community for no good reason at all. Sí, no solamente es el hecho del sistema legal que lo puso en la cárcel o el sistema de inmigración que lo quiere deportar, es todo lo que se colapsa con eso. O sea, cuántas cosas entran en juego. Por ejemplo, esa persona perdió su trabajo probablemente. Esos niños están sin alguien que pueda ver por ellos y pueden ser puestos en un sistema, por ejemplo, federal. O sea, le pueden ser quitados los derechos a los padres. O sea, son todos estos otros sistemas que se van a colapsar y que van a empeorar toda esa situación. Yeah, and I just wanted to plug in one more thing, that the 287G contract can actually be terminated at any time. And we did get another question from Martinez when our next election for county commissioners are, and who is up for election. Does anyone want to go for it? So I think Karen Keith, which is the Democrat representative, is up for election in November. But District 1, which has a lot of our Latino community, I don't know when that is. So that's what my question is. I think it's very important for, like, if you're able to vote, or if you have children that are able to vote, educate them on these issues. La pregunta era cuándo va a ser la próxima elección para los county commissioners. You said, Amanda. La ciudad. ¿Puedes decirlo otra vez? Comisionados de la ciudad. Porque está el distrito 1, 2 y 3, y la elección para representante demócrata va a ser en noviembre, que es Karen Keith. Ella fue la que votó contra el contrato de 287, pero también está el distrito 1 y el distrito 3 que votaron en favor del contrato, y el distrito 1 es donde hay muchos latinos, en esa área se sirven. So es muy importante poner atención cuándo van a tomar esas elecciones, porque si usted puede votar o sus hijos pueden votar, es importante educarlos en lo que está pasando, porque si esas personas ya no están ahí y saben que las personas latinas están votando, van a tener más temor a cómo ellos votan. See, and on that note, I would also like to plug in that our coalition here is working with, we just have learned about a new organization, thanks to Lena Graber at ILRC, that has plugged them in with us. And that's Max Rose with Sheriffs for Trusting Communities. Una cosa que quería decir es que nuestra coalición, nosotros que estamos aquí, hace poco lo conocimos a Max Rose, que trabaja nacionalmente tratando de derrotar a los contratos de 287G en toda la nación, y él va a ser un gran aliado. One of the things that Max Rose is telling us, with Sheriffs for Trusting Communities, and he works on campaigns. He was working on Sheriff Joe Arpaio, to get rid of Sheriff Joe, the sheriff in Cobb County in Georgia, and others. But one of the things that's really interesting is that sheriffs generally are rural and they're more conservative. So in other words, a lot of the focus is on the police, and the police of course, are in municipal areas and they're in cities. But the sheriffs tend to be a little bit more rural,
more conservative, and consequently, people don't tend to pay attention to sheriffs. In fact, and that's what's happened here. Sheriff Regalado is up for a re-election. No one's completely unopposed. You're going to tell me not one person's running against Sheriff Regalado? Nobody. Neither Republican or Democrat. People don't pay attention to sheriff's races. And then, of course, the sheriff works with county commissioners. Again, no one pays attention to county government. We're all about the city, you know, the mayor, the city council. But it's time to focus on the county. They have an enormous reach. And they are also, you know, as I said, they tend to go operate under the radar because they're in rural areas. People don't know about them. So when people are getting swept up by the sheriff's mechanism in collaboration with ICE, no one even knows. So I think it's really important that we kind of, you know, refocus. And I think that, and I'm really proud of our group here, that we have really elevated the conversation to focus on the sheriff, as well as in Oklahoma City. They got behind a sheriff in Oklahoma City, Virgil Green. He didn't win this past Tuesday, but, you know, they put out a candidate. You know, and I think that's one of the things we're going to need to do. We've missed an opportunity. We're going to have to wait another 4 years, but we do need to pay attention to county commissioners, which are staggered races, and they're up for re-election every other year. So, you know, I think that that's one thing that we can take away from our strategizing is the need to focus on county government. Que perdimos la oportunidad de lanzar un candidato en contra del sheriff. En general, nadie se enfoca, nadie se concentra en las elecciones del gobierno del condado. Todo es con el gobierno de la ciudad, del municipio. Pero es importante, you know, enfocarnos, porque los sheriffs en general son más conservadores y más rural, ¿no? Entonces, cuando ellos tienen un contrato con ICE, están trayendo a gente, you know, para deportarlos, nadie ni se entera. O sea, porque están operando ellos en áreas más remotas. Esto es algo que este grupo está tratando de elevar la conversación para más atención al gobierno del condado. Yeah, thank you so much, Linda, for that. And don't forget to vote. Please, please, please vote. There are some amazing candidates for mayor this year. And so please do your research. And again, please go out and vote August 25th, right? Por favor, muchas gracias, Linda. Y por favor, no se les olvide ir a votar. Agosto el 25 hay muchos candidatos increíbles ahorita. Hagan, vayan a sus sitios de web y lean lo que ellos, en lo que ellos quieren hacer y trabajar ahorita en estos tiempos. Y muchas gracias por estar con nosotros en nuestra comunidad que está escuchando ahorita. Thank you to our community who tuned in with us today. And make sure to follow New Sanctuary Network Tulsa on Facebook and DAOK Dream Alliance Oklahoma Tulsa on Facebook as well for any updates and upcoming events and these sorts of discussions that we will be having again in the future. But yeah, and also feel free to message either one of our pages. Thank you so much. Muchas gracias. Y denos like y follow en Facebook a las páginas de Nuevos Actuarios Tulsa, New Sanctuary Network Tulsa y Dream Alliance Oklahoma Tulsa para seguir para más información y eventos como este. Compartan el video. Sí, por favor, compartan el video. Sí. Muchas gracias. Bye.